मंत्री आ चुके हैं, दोनों देशों के, चीन के प्रधानमंत्री आ चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। आइए अब सुनते हैं।现在开始，请李克强总理讲话。尊敬的莫迪总理阁下，各位记者朋友，很高兴和莫迪总理一起共同会见记者。在这里，我再一次代表中国政府和人民，对莫迪总理来华访问表示热烈的欢迎。莫迪总理执政以来，致力于发展国内经济、改善民生，已经取得明显的成效，尤其是高度重视对华关系。此次访华和中国领导人共同就双方关心的问题进行深入坦诚的交谈讨论，而且达成了重要共识。我们共同认为，中国和印度不仅是亚洲两个最大的发展中国家，也是世界上两个最大的发展中国家，而且在当前世界政治、经济格局发生变化，特别是世界经济复苏低迷，世界贸易市场增长低于预期的情况下，中印两国保持着发展的势头，充满着活力，而且我们有着共同维护地区稳定，在国际事务当中加强沟通和协调的愿望。中国和印度在现代化的进程当中加快，将会打造亚洲双眼镜。真正的亚洲世纪的到来，是要看中国和印度这两个人口最多的国家能否克服我们面临的困难，来逐步实现现代化的目标，让人民过上好日子。我们双方认为，我们两国的政治互信应当进一步加强，要经常保持两国领导人的接触沟通，把握好两国关系的大方向，看到中印发展的主流，抓住机遇，顺应潮流，使中印两国都在亚洲、在世界上发挥更大的作用。这也是向世界展示，无论多大的发展中国家，我们可以实现现代化，也可以让世界的政治、经济向公正、平衡的方向发展。在莫迪总理此次访华期间可以说我们双方不仅达成共识，而且取得了许多务实的成果。刚才我和莫迪总理共同见证了24个文件的签署，它所涉及的领域
十分广阔，从上天到下地，所谓航天、所谓航空和地震的合作，从经贸到人文、智库的合作，这表明啊，我们之间合作的领域和空间十分的广阔，而且我和莫迪总理还达成共识，就是两国之间就经济、人文诸多领域的合作要形成高层的对话协商机制，在产能、产业园区、人文交流、IT 产业、住房建设等诸多的领域形成一揽子的合作计划和框架，来推进中印两国的合作形成强有力的势头。坦率地说，中印这两个大国之间的贸易额目前并不大，和我们两国之间的国力相比较，贸易额目前并不大，和我们两国之间的国力相比较，市场相比较还有很大差距，这也表明我们有了很大的发展潜力。中印愿意加强合作，推动投资和贸易的发展，中方也愿意努力去平衡中印之间的贸易往来，使中印贸易能够持续的向前发展。中印两国都是两大文明古国，我们之间有着几千年的文化交往。今天下午，我和莫迪总理还将去出席太极与 Yoga 的活动。这两个活动，这个活动的两个对于两国文化有象征性、代表性意义的कुछ लिंक में प्रॉब्लम हुई है, फ्रीज हुआ है तस्वीर वहां से। इस वक्त जो है चीन के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हालांकि चीनी भाषा में वो क्या कह रहे थे ये समझना मुश्किल था मोदी के अलावा, लेकिन फिर भी बॉडी लैंग्वेज को देख करके ये कहा जा सकता है कि चीन काफी उत्साहित है इस मुलाकात को लेकर के। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आप देखिए, मतलब भाषा तो नहीं समझ में आ रही जी, लेकिन काफी पैशन से बोल रहे थे, गंभीरता और मतलब जितना सुना हम लोगों ने 2 बार नरेंद्र मोदी का नाम लिया उन्होंने, तो इस यात्रा को लेकर जितना हमारी अपेक्षाएं हैं, हम जितनी उम्मीद कर रहे हैं, शायद चीन में भी उसी तरह का उत्साह है, उसी तरह की उम्मीदें हैं कि उनको मतलब दोनों देशों को लग रहा है कि अगर हम साथ आते हैं तो दोनों का फायदा है। कम से कम आर्थिक मोर्चे पर तो निश्चित रूप से है। हमारी समस्या बॉर्डर को लेकर है, हमारी समस्या कुछ रणनीतिक सामरिक मामलों को लेकर है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र ऐसा है जहां हम संबंध को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, जहां तक दोनों देश ले जाना चाहें। जी, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो लगता है कि बातचीत जो हुई है चीन के राष्ट्रपति से और हमारे प्रधानमंत्री की,
और उसके बाद उनके प्रधानमंत्री से, वो काफी सकारात्मक रही है। और उसके कुछ मतलब लगता है कि जो समझौते हुए हैं और बातचीत से कुछ टेंजिबल निकल कर आएगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। अब अपने प्रधानमंत्री बोलेंगे तब ज्यादा अंदाजा लगेगा कि क्या। जी, फिलहाल बॉटम लाइन ये बताई जा सकती है कि 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट इसमें एक समझौता शामिल है। इसके अलावा रेलवे के विकास के लिए समझौता हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है, जो कि बहुत अहम हो सकता है। भूकंप रोधी तकनीक के लिए समझौता हुआ है। भारत चीन के सरकारी चैनल के बीच समझौता हुआ है। ये कुछ अहम समझौते। सिस्टर सिटीज के लिए भी समझौता हुआ है। चीन के डेवलपमेंट रिसर्च और नीति आयोग के लिए समझौता हुआ है। अब नरेंद्र मोदी को सुनिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी स्टार्ट by expressing my deep gratitude to President Xi, Premier Li, and the people of China for the exceptional welcome and hospitality. I am very grateful to President Xi for his precious gesture of hosting me in Xi'an and for showing me the city's extraordinary heritage. It is a treasure of the world. Xi'an is also a symbol of our ancient spiritual and cultural links. I have a personal connection with Xi'an through monk Quan Jiang. He visited my hometown. Xi'an is also a symbol of our ancient spiritual and cultural links. I have a personal connection with Xi'an through monk Quan Jiang. He visited my hometown about 1400 years ago. I am pleased to visit China in the first year of my government. This is one of our most important strategic partnerships. The reason is obvious. The re-emergence of India and China and their relationship will have a profound impact on the two countries and the course of this century. Our relationship has been complex in recent decades, but we have a historic responsibility to turn this relationship into a source of strength for each other and a force of good for the world. We are committed to set a new direction between the two largest Asian countries. I believe that my discussion with President Xi and Premier Li have advanced our relationship in that direction. Our conversation were candid, constructive, and friendly. We covered all issues, including those that trouble smooth development of our relations. I stress the need for China to reconsider its approach on some of the issues that hold us back from realizing full potential of our partnership. I suggested that China should take a strategic and long-term view of our relations. I found the Chinese leadership and mutual acceptance
acceptable resolution. We both reiterated our strong commitment to make all efforts to maintain peace and tranquility in the border region. I found sensitivity to our concerns on these issues and interest in further intensifying confidence-building measures. I also reiterated the importance of clarification of line of actual control in this regard. I sought tangible progress on issues relating to visa policy and trans-border rivers. I also discussed some of our regional concerns. We agreed that as we move ahead, we should be sensitive to each other's interests, strengthen mutual trust and confidence, continue to manage our differences with maturity and seek solution to outstanding issues. Our decision to enhance strategic communication and coordination on our region is especially significant. Bilateral cooperation was a very important part of our discussion. We have set a high level of ambition for our economic partnership. We see enormous bilateral opportunities and many similar challenges like urbanization. We are pleased with the progress on the commitments from the summit last September. This includes cooperation in the railways, where we have identified specific projects, and the 2 Chinese industrial parks in Gujarat and Maharashtra. I am pleased that the 2 chief ministers are here with me. Both leaders were very supportive about increased Chinese participation in our Make in India mission and infrastructure sector. In Shanghai tomorrow, we will see our 20 venture in the private sector take concrete shape. President Xi and Premier Li were very receptive to the specific concerns I had raised on our growing trade deficit. We look forward to early impact on the ground. We have agreed to create a high-level task force to develop a strategic roadmap to expand economic relations. It will cover a broad range of areas including infrastructure, IT, pharma, agriculture, and manufacturing. An area of high priority for us is people-to-people contacts. Indians and Chinese do not know each other well, much less understand each other. We have decided to take the relationship out of the narrow confine of governments in the national capitals to states, cities, and our people. For the first time, India has launched a state and provincial leaders forum with any country. This is consistent with my firm commitment to cooperative federalism in India.
This is the year of India in China. The next one will be the year of China in India. This will expand tourism between our two countries. We are establishing a center for Gandhian and Indian studies in Shanghai, a yoga college in Kunming, and bilateral think tanks forum. The Nathula route for Indian pilgrims to visit Kailash Mansarovar will become operational in June. I want to thank China for that. Our decision to open a consulates in Chengdu and Chennai. We have many common global and regional interests. For example, we have shared interests in the outcome of the international climate change negotiations. We are both trying to strengthen regional connectivity. Terrorism is shared threat. Instability in West Asia matters to both of us. Peace and progress in Afghanistan benefits us both. I am confident that our international partnership will deepen. Today, we have signed over 20 agreements covering diverse areas of cooperation. Today, we have signed over 20 agreements covering diverse areas of cooperation. This shows the depth and maturity of our relationship and the positive direction of our partnership. This has been a very productive and positive visit. I look forward to working with President Xi and Premier Li. I have welcomed President Xi's proposal to hold regular summits to realize our vision for the relationship. I have also invited Premier Li to visit India at an early date. I look forward to Shanghai tomorrow. Thank you. Thank you very much. 共建记者活动到此结束，谢谢。